Om Agyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Rama Hare Hare. Hare Krishna. So we have a short time, but we have been asked to speak on the glories of the Ратха-Ятры. Харе Кришна. У нас немного времени, но нас попросили рассказать о славе Ратха-Ятры. I think because it is a very, very wonderful historic day today that we are going to be having Ратха-Ятры in the streets of Kyiv. Сегодня историческое событие, мы будем в центре города в Киеве с праздником Ратха-Ятры. And it's definitely a sign of the wonderful mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada flowing in this place. Очевидно, что это знак особой милости Господа Чайтаньи Махапрабху, которая просто пульсирует в это место, в этот город. This is one of the most favorite contributions, or the most special contribution of Srila Prabhupada to the world. И вообще-то это одно из самых больших вкладов, который принес Шрила Прабхупада в этот мир, в западный мир. He got Lord Jagannath to the whole world. Он просто взял и представил Господа Джаганнатху всему миру. Because Jagannath is the Lord of the world. Потому что Джаганнатх — это Господь Вселенной. He is not Udiya Nath, he is not Bengal Nath. Он не принадлежит просто какой-то части Индии. He doesn't just belong to Odisha or Bengal or some part of India. Не принадлежит ни Орисе, ни Бенгалии в Индии. So it will be nice to really create a proper mood in what we will engage into Ratha-Yatra. И хорошо бы нам всем настроиться, чтобы мы создали определенное настроение во время этого фестиваля. It is one of the most ancient festivals of India. Это один из самых древних фестивалей Индии. It has been celebrated in India for last millions of years. На самом деле этот фестиваль уже празднуется несколько миллионов лет. Because Lord Jagannath's temple is residing in that holy place of Lord Jagannath Puri since millions of years. На самом деле этот храм находится в этом месте в Джаганнатхапуре миллионы лет. Even if the dissolution happens, the Lord's temple of Lord Jagannath doesn't really get destroyed. И даже когда происходит частичное уничтожение Вселенной, храм Господа Джаганнатхи остается на этом месте. And it was one of the most favorite festivals of Lord Chaitanya Mahaprabhu when he was on this earth 525 years ago. И более того, это один из самых любимых фестивалей Господа Чайтаньи Махапрабху, который он сам праздновал там, в Пури. So it was something which Mahaprabhu and his devotees participated wholeheartedly in this festival. И все преданные, включая Господа Чайтаньи Махапрабху, вкладывали все свое сердце в участие в этом фестивале. The beginning of this festival starts 3 days before. И начало этого фестиваля начинается за 3 дня до самого шествия. By this, or maybe in fact 1 day before. Ну, хотя, может быть, 1 день. The preparations begin 3 days before. Подготовка начинается за 3 дня. Or 1 day before, Chaitanya Mahaprabhu engaged in this very, very special pastime of Gundicha Marjanam. Но день до фестиваля есть такая игра Лила Господа, которая называется Гундича Марджа. Because what is this Ратха-Ятра festival all about? Потому что о чем же весь этот фестиваль? The Lord is residing in Jagannath temple, in Jagannath Puri. Господь находится в храме Джаганнатха-Пури. And then he goes to the another temple which is across a few kilometers away, a temple called Gundicha. И он идет, начинается шествие в другой храм, который находится несколько километров от храмов. Originally, when Krishna was in Kurukshetra, И изначально, когда Кришна был на поле битвы Курукшетра, the Brijabasis went to meet him in Kurukshetra. преданные из Вриндавана, Бриджабаси, они пришли, чтобы встретиться там с ним. But Krishna was Dwarkadish. He was very, very royally dressed with beautiful ornate crowns and beautiful jewelry. И Кришна, он был как Дваракадиша, то есть он был уже принцем, он был одет в царские одежды, со свитой, так сказать, царской, все это величие.
And the Brijbasis were used to seeing him as a simple coward boy. А бриджабаси привыкли видеть его просто как мальчика-пастушка. So they were not comfortable to see Krishna in a very royal dress. И им не очень-то нравилось видеть Кришну в таких царских одеждах. So they were reminded of the holy place of Vrindavan. И они напомнили ему о святом месте Вриндаван. And the gopis of Vrindavan especially, they created mental chariots in their mind and they put Krishna, Balram and Subhadra in those chariots because all three personalities are from Vrindavan. They were taking these three personalities and they pulled the chariots as if they are taking them back from Kurukshetra to Vrindavan. И гопи, они в своем уме представили такие три красивые колесницы и посадили в них туда Кришну, Балараму и Субхадру, потому что и тот, и другой, и третий, все они жители изначально Вриндавана. И они мысленно начали тянуть эти колесницы назад во Вриндаван. So this is actually a pastime which is actually enacted by the gopis of Vrindavan. И это одно из игр, как гопи притягивают, тянут назад Кришну во Where they are Вриндаван. pulling Krishna back to the holy land of Braj. Они тянут его назад в святое место Врадж. And Kundicha represents Vrindavan. И Гундича, храм Гундича, он представляет собой Вриндаван. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he came to Jagannath Puri, he very wholeheartedly celebrated this festival. И когда Господь Чайтанья поселился в Пури, то он всем сердцем, все сердце свое вкладывал в то, чтобы праздновать этот фестиваль. And as mentioned in Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami, there's a whole chapter dedicated to the Ратха-Ятры festival. И если мы обратимся к Шри Чайтанья Чаритамрите, которую написал Кришнадас Кавирадж Госвами, то там есть целая глава, посвященная только фестивалю Ратха-Ятры. Lord Chaitanya Mahaprabhu collected all the devotees the previous day and he was cleansing the Gundicha temple because how can the temple be dirty when the Lord is going to reside there? И Господь Чайтанья собрал всех своих преданных, чтобы вместе почистить храм Гундича, потому что как сам Господь туда приезжает, место должно быть идеально чистым. The temple should be spotlessly clean, he said. Он говорил, что там не должно быть ни одной соринки, ни одной песчинки. Similarly, our heart is like the temple of the Lord. И наше сердце, оно тоже собой представляет храм Господа. How can we have the Lord sitting in a dirty heart? Как мы можем позволить Господу сидеть в грязном сердце? The heart which is filled with unlimited desires of sense gratification. Сердце, которое заполнено просто бесконечными желаниями чувственных наслаждений. So the whole process of Krishna consciousness is a process of cleansing the heart. И весь процесс сознания Кришны, он направлен на то, чтобы очистить наше сердце. Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatir uttama shloke bhaktir bhavati naishtaki. This verse explains that how by reading Bhagavatam, all the abhadra, all the dirty things can be removed from the heart. И вот этот стих из Бхагаватам, «Нашта праешу бадрешу», там говорится об бадрешу, те все неблагоприятные вещи, которыми наполнено наше сердце, они очищаются благодаря регулярному слушанию Бхагаватам. And similarly, Chaitanya Mahaprabhu showed the great importance of cleansing the temple. И также Господь Чайтанья показал, как важно чистить храм. And one of the many things that we learn from the Gundicha temple cleaning is the need for enthusiasm to clean the temple. И один из уроков, который мы можем взять из этой главы, как они чистили храм, это тот, с каким вдохновением они это делали, все преданные. Hundreds of devotees were cleaning the temple on one side. Сотни преданных чистили храм с одной стороны. And Chaitanya Mahaprabhu was cleaning the temple alone. А Господь Чайтанья соревновался с ними, он был один в другой части храма. And all the devotees collected the dust that they had swept and they made a pile. И все преданные, они собирали вот эту пыль, и такие горстки мусора и пыли собирались. And Chaitanya Mahaprabhu was sweeping and he collected his pile. А Господь Чайтанья работал сам, и также у него была своя гора вот этого мусора. And his pile was much more bigger than all the devotees' pile put together. Но сколько Господь смог собрать мусора, эта гора была в разы больше, даже чем как все преданные собирали отдельно. Why is this? Because he was so enthusiastic to make the temple spotlessly clean. Почему? Потому что его вдохновение, чтобы этот храм был абсолютно чистым, было невероятно. And then after cleaning the temple, he took his own dress and was polishing the place where the Lord was going to reside. И потом еще Господь Чайтанья свою собственную одежду взял и начал натирать, полировать все стены, все углы, чтобы все блестело. Not only making it spotlessly clean, but making shining. То есть он хотел, чтобы все не просто было чистым, но отражалось блеском. And then after that, the devotees went to the nearby Narendra Sarovar and they had wonderful water pastimes. Но потом, после этого, они отправились в соседнее место, к озеру, чтобы принять омовение, и там развернулась следующая игра. So a lot of hard work, there is also time for fun. То есть, конечно, мы много трудимся, но потом время веселья.
Krishna consciousness is not only about hard work. То есть сознание Кришны не только о том, как нужно тяжело трудиться. Krishna consciousness is susukham kartum avyayam. The whole process is simply joyful, blissful. Но говорится, что этот процесс сукхам, то есть он наполнен счастьем, радостью и блаженством. So the devotees enjoyed having water pastimes in the nearby sarovar. И в этой сароваре, в этом озере преданные наслаждались играми в воде. And the early morning they all rose to welcome Lord Jagannath, Balaram and Subhadra to their cart. We are going to have the same festival today. И вот на следующий день утром они приветствовали Господа Кришну, Субхадру и Баларама, как они выезжают на своих колесницах. У нас сегодня будет этот фестиваль. I'm really going fast. И я очень forward. быстро пытаюсь все объяснить, все So эти события. please pardon me for the same. Поэтому простите меня за то, что I'm я supposed to спешу, end at 1:30. потому что я в 1:30 должен закончить лекцию. So the Daitapatis, who were the pujaris, they got Jagannath with great effort to the cart. И вот эти дайти, или те, кто носят Господа Джаганатху, они с большими усилиями перенесли Господа в колесницу. And while the Lord was coming on the cart, there was huge, roarious kirtan going on. И пока их несли в колеснице, огромный киртан как бы наполнял всю атмосферу. Hundreds of gongs were getting played. Сотни гонгов бились в гонги. And the Lord finally came on the cart. The Lord came on the И cart. потом Господь уселся в своей колеснице. And then they started pulling the chariot. И они начали тянуть за веревки, двигать колесницу. But one of the highlights of this Ратха-Ятры, as mentioned by Krishnadas Kaviraj Goswami, was a special devotee who got very special mercy at this time. Но чем было примечателен весь этот фестиваль, это объясняется в этой главе. Один преданный получил особую милость во время этого And that фестиваля. was the king of Odisha of the name King Prataparudra. И это был, собственно, царем Арисы, его звали царь Пратапарудра. Chaitanya Mahaprabhu was a sannyasi. He would never meet any kings or any people with materialistic connections. И потому что Господь Чайтанья жил в отреченном образе жизни, саньяса, он не встречался с обычными мирскими людьми. King Prataparudra was very keen to really get the mercy of Lord Chaitanya. А царь Пратапарудра очень сильно хотел получить милость Господа Чайтаньи. But Mahaprabhu would not give him audience. Но Господь Чайтанья даже отвергал его просто с ним увидеться. So you are a king, I will not meet you. Ты сказал, ты царь, как я могу с тобой, как мы And можем... Prataparudra Maharaj was intensely keen to really get the Lord's mercy, to really get some audience from him. Как мы можем встретиться? Но царь Пратапарудра очень сильно хотел получить его милость. Many times when we want something, when we don't get it, we become despondent. Когда мы что-то не получаем, часто мы разочаровываемся и теряем энтузиазм продолжать. We lose the enthusiasm. И мы теряем этот энтузиазм. We slacken even in our devotion. И мы послабляем свою духовную практику, например. But a person who is really desirous, who is really wanting to be Krishna conscious, his enthusiasm will increase more and more, even if he doesn't get something. Но у человека, который действительно практикует сознание Кришны, его энтузиазм только растет, даже когда он не получает достигнутую цель, его энтузиазм получить ее еще возрастает. So King Prataparudra wanted to render some menial service to the Lord. И царь Пратапарудра хотел делать просто какое-то незначительное служение для Господа. He was the king of the whole place. Он был царем всего этого места. Everybody was saluting to him. Все его прославляли всегда. But when the Lord was residing on the chariots, Но когда Господь сел в колесницу, before the Lord started to move, he cleaned the road with a broom. первое, что сделал царь Пратапарудра, он взял метлу и начал просто подметать улицу, чтобы она была чистой, чтобы Господь мог двигаться по чистой. This is an extremely humiliating or humble action. Это действительно очень смиренное поведение, смиренное действие. You know, a very low-class person actually will be engaged as a sweeper. Но обычно дворники или те, кто подметает улицу, это не такая, скажем, не престижная должность. The king was saying that I am most low class when it comes to the Lord, and I want to serve them menially. Но царь хотел делать незначительное служение. Он сказал: ты, Господь, всей вселенной, я такой незначительный, я буду делать это служение для тебя. So he was the first person to really do this menial service for Lord Jagannath. He was the first person. Он был первый человек, кто сделал это служение для Господа. Now we have Ратха-Ятras, then we select some VIPs and they come, but they know they are VIPs when they're doing this service. Сегодня, когда у нас делается фестиваль, мы также зовем разных, даже, так сказать, VIP-персон, которые тоже подметают улицы перед Господом Джаганатхой. Yeah, because they know that because I'm a VIP, I must broom the street. Но So I'm actually a VIP. Но они чувствуют, я VIP, поэтому я должен первый подмести улицу, то есть они так себя отождествляют. But King Prataparudra was not in that mood. Но у царя Пратапарудра не такое было настроение. He didn't have to do it. Ему не нужно было это But he делать. did it because that was his natural disposition to serve menially the Lord. Но он сделал это, потому что он чувствовал, что он должен сделать такую вот работу для Господа. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu saw
humble disposition of King Prataparudra, in his heart, he became more softer towards Lord King Prataparudra. И когда Господь Чайтанья заметил эту склонность, точнее, заметил в сердце это желание царя Пратапарудры, его собственное сердце также размягчилось к нему. And then the cart started going further. И затем колесницы двинулись. Lord Chaitanya Mahaprabhu garlanded all the devotees. Господь Чайтанья на всех преданных надевал лично гирлянды. Especially garlanded the senior devotees, Brahmananda Bharatiyan and Paramananda Puri. И особенно старших преданных Парамананда Пури, Brahmananda Bharati. Брамананда Бхарати. They were the godbrother of his spiritual master. Они были духовными братьями его духовного учителя. And he also garlanded Nityananda Prabhu and Advaita Acharya. И также надел гирлянды на Адвайта Ачарью, Нитянанду Прабху. And when Nityananda Prabhu and Advaita Acharya got the garland from the Lord's hands, they became ecstatic. They started dancing and roaring kirtan. They said, this is a wonderful thing to get the mercy of the Lord. И когда они получили эти гирлянды, они наполнились блаженством, стали в экстазе танцевать, потому что это было так удивительно получить милость Господа. And the Lord Chaitanya Mahaprabhu was very organized in everything that he did. И Господь Чайтанья был очень организованный во всем, что он делал. It is not that he just said, okay, now let us go on the streets and dance the way we want. Он не просто сказал, все, теперь мы все собрались, пойдемте, будем просто танцевать. He made 7 groups of kirtan. Он разделил преданных на 7 групп киртана. One on the back of the cart, Одна была сзади колесницы, 2 on each sides. 2 по сторонам каждой So 4 колесницы. plus 1 is 5. Это уже 5. And two in the front of the И cart. 2 было в начале. And each of the groups had 2 mridang players. И в каждой группе было по 2 мридангиста. There was a lead dancer. Был также один, кто был первым танцором. And all of them were doing very organized kirtan. И все делали очень организованный киртан. So this is another important thing that he taught us. Это еще одна вещь, которую он нас учил. That when we are on the streets or whenever we are doing kirtan, it should be very organized kirtan. Когда мы делаем киртан, особенно публичный, на улице, он должен быть очень хорошо организован. And when all the floating mridang players started playing mridanga, it was a tumultuous sound of floating mridangas playing together. И когда 14 мриданг играли синхронно вместе, это был удивительный звук. And the rath started moving. И потом колесницы начали двигаться. It made a crackling sound. It was a huge, colossal cart moving. Потому что эти гигантские колесницы, они действительно были гигантскими, начали с треском, со скрипом, со таким скрежетом, скажем так, двигаться вперед. How many of you have heard the sound of the chariot moving? Вы слышали когда-нибудь, как колесницы двигаются, этот звук колесницы, Anybody? когда она трогалась? Please hear it at least once in your lifetime. Пожалуйста, послушайте хотя бы раз в жизни. You must go there once in your Хотя lifetime. бы раз в жизни приедьте, послушайте. I had a chance to sit below the rath when it was moving. Я однажды сидел как бы внизу, как сказать, в колеснице, снизу. Where the wheels were moving, I was sitting below. Я сидел снизу и слушал. And the sound was phenomenal. Этот звук, Very, very colossal. это был огромный, очень проникающий звук, очень сильный. It was beautiful. Это удивительно. So then the chariot was moving and the kirtan was happening. Итак, колесницы двигались, киртан уже набирал силу. And Lord Chaitanya went to each group for dancing in kirtan to inspire everybody. И Господь Чайтанья хотел быть в каждой группе, чтобы вдохновлять преданных. And one miracle happened that И time. тогда в этот момент случилось чудо. That few devotees, they saw Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing in each and every group of kirtan. Но не все преданные видели, только некоторые имели это видение, они видели, что Господь Чайтанья танцует в каждой группе одновременно. The individual group people thought Chaitanya Mahaprabhu is dancing only in my group. А в группе непосредственно самой все думали, что Господь Чайтанья выбрал нашу группу, чтобы So they felt танцевать. very special that, our group is very special. Mahaprabhu has come to dance with us. И они подумали, наша группа особенная, Господь Чайтанья пришел танцевать с нами. But the wonderful thing about Chaitanya Mahaprabhu, about Krishna in one sense, about God, is that God is all present, is everywhere. Но удивительная способность Кришны или Бога в том, что и Господа Чайтаньи в том, что Он может быть одновременно везде. He's available to everyone and everybody. Он всем доступен одновременно. So when the Lord was dancing, only few devotees could see actually the miracle that Lord had expanded Himself and was dancing in each of the 7 И groups. только несколько преданных видели, как Господь сделал, как бы проявил свои экспансии и танцевал одновременно со всеми. And one of the person who could see this miracle was King Prataparudra. И один из них был царь Пратапарудра.
Because he was going to be specially blessed by the Lord very soon. Потому что он вскоре получит особое благословение от Господа. Because of his very, very humble disposition. Потому что он себя вел очень смиренно. And the Lord started dancing enthusiastically. И Господь очень с энтузиазмом большим танцевал. He was jumping in the air. Он прыгал в воздух. And sometimes his body would become so heavy that he would fall on the earth and the whole earth would shake. И его тело набирало такой вес, что он падал на землю, и вся земля сотрясалась. Sometimes he would jump in the air. Кто-то прыгал вверх, And he would become so light. и наоборот становился таким легким. So devotees would push him like cotton. И они его практически как пух, ну или как The хлопок. Lord can do anything. То есть Господь может делать And this всё, is что not my угодно. imagination. It is mentioned in Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami. Это не мое воображение, это описывается в читании Чаритамрити, в его биографии. And because the Lord was dancing, the devotees formed circles around to protect the Lord so that devotees would not attack him because they were just so ecstatic to see him dancing. Потому что он настолько был экстатичен, проявлял такое экстатичное поведение, что преданные сделали такой, сформировали круг, чтобы оградить его от других преданных, которые входили в экстаз и могли что-то как-то повредить Господу, то они оберегали его. So they made 3 concentric circles. У них было 3 концентричных круга. And then the very senior devotees were in the first circle, И самые старшие преданные были в середине, and внутри. the second circle and the third circle. Потом был второй круг и третий. King Prataprudra and his assistant Harichandan were in the third circle. И царь Пратапарудра и его ассистент Харичандра, они были в третьем круге. And even when they were in the circle, they were so astounded to see the Lord dancing. They were like, oh, wow, what a sight. И они просто были зачарованы, смотрели на Господа, как он танцует. And the king was looking from one direction, И царь смотрел с одного направления. and in the second row was Srivas Thakur. А во втором круге был Шривас Такур. And Srivas Thakur was also dancing and coming in the way of the king to see the Lord dancing. И он тоже танцевал и иногда преграждал путь зрению, ну то есть не видно было иногда Господа. Srivas was not aware because he was not able to see behind. He was just, he was obstructing the king's view. И Шривас Такур, он как бы не знал об этом, потому что он не смотрел назад, он смотрел только на Господа, как он танцует, и подтанцовывал. And the king had to do like this to see the Lord because every time Srivas Thakur would come in between. И царь Пратапарудра, он двигался так влево направо, чтобы увидеть Господа все время. And then Harichandan, who was the king's assistant, he went and he was tapping Srivas Thakur, please move, the king has to see. И вот ассистент царя, он подумал, что сейчас сделает служение такое, он подошел, его по плечу похлопал, дай видеть царю. Srivas was so engrossed in this thing, he would just ignore. I said, who is this? Но Шривас даже не оборачивался, что-то меня там трогает, он так просто отмахивался. And Harichandan kept on tapping him. А Come он on, move, продолжал, move, move. ну давай, двигайся. Srivas at one point became so angry that he slapped Harichandan. И Шривас так уже дошел в пик злости, он повернулся и дал ему пощечину. I said, get lost. Уйди Why are you disturbing me отсюда, что ты from меня seeing the Lord? отвлекаешь? Я смотрю на Господа. And Harichandan was like, my God, what happened? И Харичанда вдруг подумал, что случилось вообще. And then King Prataprudra said, Harichandan, you are so fortunate. И он сказал, Харичанда, ты такой удачливый. I don't have this У fortune. меня нет такой удачи, But как у you are тебя. А fortunate. ты очень You have been удачливый. slapped by Srivas Thakur. Тебе дал пощечину сам Шривас Такур. By getting his slap, you are going to get the love of God. Ты теперь получишь любовь к Богу, понимаешь? And Harichandan felt something nice. Okay, at least there's some benefit. И Харичанда почувствовал облегчение. Ну ладно, вроде хоть что-то хорошее произойдет. Huh? And that's how the Lord was dancing. There's beautiful pastimes happening as he was going further. Пока они продолжали идти, так разворачивались очень красивые игры Господа. And then finally, for many hours, the kirtan went on. И несколько часов киртан продолжался. For many hours, the Lord was dancing. Много часов Господь танцевал. And devotees were exchanging wonderful pastimes with each other. И преданные прекрасно воспевали все вместе. In one group, Nityananda Prabhu was dancing. On one group, Advaita Acharya was dancing. В одной группе Нитянанда Прабху танцевал, в другой Адвайта Господь Адвайта It was a танцевал. most amazing sight to see all the devotees dancing in Ратха-Ятры. И было так удивительно видеть их, как они все прославляют Господа танцем. И пением. And the kirtan was going on. И киртан продолжался. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath Swami, Jai Jagannath. Jai Jagannath. Jaya Baladev, Jai Subhadra, Jaya Baladev, Jai Subhadra. Jagannatha Swami, Nayana Pathagami, Nayana Pathagami, Bhavatumi,
So like that the kirtan was going on, hundreds and thousands of devotees were singing. И тысячи преданных воспевали вместе. And finally the Rath stopped. И в какой-то момент колесница остановилась. There's also a beautiful pastime. I mean, the time is a problem. Очень там замечательная There's такая another история, small но beautiful время. pastime which happened. Еще одну расскажу быстро. That the Lord was dancing, and seeing the Lord dancing, Lord Jagannath was amazed. It was the same Krishna as Jagannath was seeing Krishna, Lord Chaitanya dancing. Это было удивительно. И удивительность в том, что Господь Джаганнат, он не отличен от Господа Чайтаньи, и один Господь смотрит на другого Господа, как тот танцует для него. And sometimes when Lord Chaitanya Mahaprabhu was dancing, he was behind the cart. И иногда, когда Господь Чайтанья танцевал, он как бы уходил назад за колесницу. He couldn't really match with the cart moving. То есть он не всегда успел за темпом движения колесницы. And when Lord Jagannath would not be able to see Lord Chaitanya dancing, И когда Господь Чайтанья не видел Господа Чайтаньи, как он the танцует, cart stopped. он останавливал колесницу. Because the Lord Jagannath wanted Lord Chaitanya to dance in the front so he could see Lord Chaitanya Потому что dancing. Господь Джаганнат хотел его поглощать своими большими глазами, смотреть, как он танцует. And at one point, the cart stopped and they tried, but the cart was not moving. И однажды, когда колесница остановилась, они пытались двинуть ее с места, но она не двигалась. Thousands of devotees were pulling the cart. Тысячи преданных начали тянуть. It didn't move, Не двигалась. not even an inch. Даже не на инч. Да, The не- king called for the elephants, and the elephants were they were Тогда- pushing the cart, but not moving. Царь позвал слонов. Слоны пытались двигать, но тоже не двигалась колесница. And then the Lord Chaitanya Mahaprabhu went behind the И cart. тогда Господь Чайтанья подошел сзади And just колесницы. by his head, he touched the cart and pushed a little. Он просто своей головой прикоснулся и двинул And the колесницу. cart started rattling again И and moving. тогда заново колесница начала двигаться. That was the pastime between Lord Jagannath and Lord Chaitanya Mahaprabhu. Такова история Господа Джаганнатхи и Господа And Чайтаньи. finally, the cart stopped and near a beautiful garden. И когда колесница остановилась рядом с прекрасным садом, And the Lord Chaitanya went in the garden to take rest. и Господь Чайтанья пошел в этот сад, чтобы And отдохнуть. that was the time the devotees sent King Pratap Rudra Maharaj, please go and serve the Lord here. И сейчас, и в этот момент преданные послали туда царя Пратапарудру и сказали, иди прямо сейчас и послужи ему там. The Lord was sleeping with his eyes closed, just meditating upon the beautiful pastime of Lord Jagannath's Ратха-Ятры. И Господь Чайтанья прикрыл глаза и прилег вздремнуть, и ему виделись вот эти прекрасные игры с Господом Джаганнатхой, с And фестивалем колесниц. King Pratap Rudra came dressed as an ordinary person. И царь Пратапарудра, он переоделся в обычные одежды простого простолюдина. He didn't come dressed as a king. Он не пришел одетый как царь. And he came, and when the Lord was closing his eyes, he came and started massaging the Lord's feet. И когда он пришел, он видел, что Господь лег вздремнуть, и он начал мягко ему массировать стопы. And then he started singing the Gopi Gita. И начал ему петь то, что называется Гопи Гита. Jayati te dikam janmana vrajesh rata indira. Beautiful song which was sung by the gopis in Vrindavan. Такие прекрасные песни, которые пели гопи во Вриндаване. And when he finally was singing this very special verse of the Gopi Gita, И когда он процитировал один из особых стихов из этой Гопи Гиты, let us all sing together if we can follow. если вы сможете повторить, то попробуем вместе. Tava kathamritam tapta jivana kavibhiriditam kalmashapaham Shravana Mangala Srimadatatam Bhuvi Grinannati Ye Bhurida Jana. And when he was singing this song, Chaitanya Mahaprabhu just leaped in ecstasy. И когда он пел эту песню, Господь Чайтанья пришел в экстаз. And what is the meaning of this song? Что означает эта песня? Tava kathamritam tapta jivanam, that your pastimes, O Krishna, are the greatest solace to the heart's burning of people in this material existence. Твои деяния, о Господь, Tapta jivanam. Твои деяния, о Господь, являются самым большим утешением для сердец душ, которые томятся в этом мире. Shravana Mangalam, by hearing these pastimes, all auspiciousness comes upon people. Когда мы слушаем об этих деяниях, все самое благоприятное приходит в нашу жизнь.
Bhuvi grinanti e bhurida jana. And the person who gives this knowledge to the world is indeed the most munificent welfare worker. И личность, которая приносит это послание в этот мир, это самый великий благодетель. So when Chaitanya Mahaprabhu heard this, ye bhurida jana, И когда he became Господь ecstatic. Чайтанья услышал, особенно вот эту часть, и он пришел в экстаз. And he hugged Lord King Pratap Rudra and said, you are Bhurida because you are giving me Krishna's pastimes. И он обнял в этот момент царя Пратапарудру и сказал: ты являешься тем, кто приносит мне вот эти рассказы о Кришне. And years of desire of King Pratap Rudra to be meeting Lord Chaitanya Mahaprabhu was fulfilled. И вот эти, так сказать, годы, которые Пратапарудра хотел встретиться с Господом Чайтаньей, наконец-то состоялось. This verse actually beautifully describes our Srila Prabhupada. И этот стих очень прекрасно объясняет наш Шрила Прабхупада. He was a person who actually took the message of Krishna to the whole world, and he is indeed the most munificent welfare worker for the world. И он как раз и есть этот великий благодетель, потому что он взял это послание о Господе Кришне и Господе Чайтанье и принес его нам. So in this beautiful festival of Ратха-Ятры, which is happening in a few hours from now, И вот этот прекрасный фестиваль, который уже через пару часов будет здесь, let us fill our hearts with gratitude and indebtedness to Srila Prabhupada for giving us this beautiful festival. давайте наполним его благодарностью к Шриле Прабхупаде за то, что он принес нам такой фестиваль сюда. And let us be enthusiastic in kirtan and chanting on the streets so that everybody will be seeing who is going to be purified today. There will be huge amount of agya sukriti happening today. И вот сегодня давайте с таким энтузиазмом петь в киртане, чтобы все люди, которые встречались и видели этот фестиваль, видели, их агьята сукрити просто взрывалась. They will all be seeing the beautiful big eyes of Lord Jagannath. Чтобы они видели эти огромные, прекрасные глаза Господа Джаганатхи. And once you see the eyes of Lord Jagannath, whether it is in this lifetime or other lifetimes, you have to be attracted to that eyes. И тот, кто увидит глаза Господа Джаганатхи, либо в этой жизни, либо в следующей, обязательно привлечется So ими. let us go with enthusiasm and celebrate this beautiful festival. И давайте вместе с энтузиазмом отправимся и будем праздновать этот фестиваль. Thank you very, very much. Hare Krishna. Спасибо большое. So Jagannath Baldev Subhadra Maiya ki. Джай. Shri Radha Madhav ki. Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Shri Ratha-Yatra Mahamotsav ki. Nitai Gaura Premanandi. Его милость Шридам Прабху. Кей.